You're now listening to HYBE Daily Journal, which will be translated into English in the second half of this video. 안녕하세요. 10월 17일 방송입니다. 자, 오늘 영상은 뭐 별거 없습니다. 제이홉님 이야기만 할 거예요. 드디어 이 날이 왔네요. 아시겠지만 저는 매일 그 카운트다운을 하죠. BTS 멤버들의 저녁 카운트다운을 하는데 오늘이 D-Day가 됐습니다. 사실 오늘 그 저녁 했을 때 이제 기자님들이 나와서 이 라이브 방송도 이제 라이브를 찍었고 그 다음에 위버스 라이브가 했죠. 진님처럼 저녁 하시자마자 바로 하이브 이제 본사로 가서 사옥으로 가서 팬분들과 소통하고 교감을 하기 위해서 위버스 라이브를 트셨어요. 사실 오늘 제가 좀 바빠가지고 그 팬분들한테, 그러니까 이 구독자분들한테 이 어떤 얘기를 하셨는지 좀 요약해서 알려달라고 하려고 했었는데 방송 이거 하기 전에 그래도 한번 들어봐야지 하다가 다 보고 말았어요. 그만큼 그 죄우님만의 에너지와 바이브가 진짜 밝다. 그리고 지금 얘기 나누겠지만 정말 군 생활을 잘 하고 나오신 것 같아요. 그죠? 그 일단 말씀하시는 거 들어보면은 진짜 진심이 묻어 나오고, 그리고 그러니까 솔직히 모르겠습니다. 대한민국 남자분들 중에 군대 참 잘 다녀왔다라고 말할 수 있는 사람들이 뭐 물론 있긴 있어요. 근데 뭐 밥도 맛있었고 사람도 좋고 이런 식으로 진짜 긍정미가 뿜뿜 나오는 케이스가 다 그렇진 않죠. 근데 호성님께서는 진짜 그 에너지, 긍정 바이브가 느껴서 굉장히 좋았고, 일단 뭐 기사로 한번 다뤄볼까요? 위버스 라이브도 좋았어요. 저희 결국 다 보고 말았는데 짧죠? 그렇게 길진 않았어요. 길진 않았는데 참 끝나자마자 이제 밥도 안 먹고 했다고 하셨더라고요. 그리고 이제 군대 얘기를 많이 하셨고, 그 또 이제 롤링페이퍼 용사들과 그리고 다른 이제 간부들한테 받은 롤링페이퍼 자랑도 하시고, 그리고 군대 얘기만, 그러니까 진짜 하고 싶은 말들, 앞으로 해야 할 말들이 진짜 많다, 그런 얘기도 하셨고, 그리고 뭐 향후 계획이 어렴풋이 있긴 하지만 디테일을 잡아나갈 것이다, 이런 얘기도 하셨고. 근데 일단 지님도 그렇지만 무엇보다도 팬들과 교감하기 위해서 밥도 안 먹고 바로 여기 왔다는 점이 참 든든합니다. 일단은 기사로 한번 쭉 읽어볼까요? 그리고 이것도 화제가 됐었죠. 지님께서 마이크, 원래는 이제 여자 기자분께서 쭈그리고 앉아서 그 뭐죠? 재호님의 목소리를 제대로 담기 위해서 하셨는데, 지님께서 와셔서 이제 사진 찍히니까 뭐 그런 얘기가 이제 마이크에 들리더라고요. 그래 이거를 해주는데 이것도 클래스가 느껴지죠. 그리고 모르겠습니다. 많은 이제 연예인들이 전역하자마자 이렇게 기자님들 앞에서 이렇게 인사를 하는데, 죄요님은 와주셔서 감사하다는 게 진짜 그 진심이 묻어져 나오고, 그리고 팬분들한테도 감사하다는 그런 말이 목소리 하나하나가 느껴지더라고요. 자, 읽어보죠. 마침내 BTS의 영원한 희망, 제이홉이 민간인이 됐다. 이거는 헤럴드 경제에서 작성이 됐고요. 고승희 기자님. 자, 맏형 진은 일찌감치 제이홉의 전역을 축하하기 위해 마중 나가 감격의 포옹으로 동생을 맞았다. 제이홉은 17일 오전 강원도 원주시 364단 신병교육대에서 전역 신고를 한 뒤 오전 10시경 부대 정문을 나섰다. 그는 지난해 4월 육군 현역으로 입대 기초군사훈련을 마친 뒤 이곳에서 조교로 복무해왔다. 현장에서 제이홉을 맞은 것은 엄청난 취재진과 아미, 방탄소년단의 맏형 진이었다. 지난 6월 일찌감치 전역해 BTS 맏형으로 다양한 활동을 해왔던 그는 진님 말씀하는 거죠. 멤버의 저녁에 버건디 슈트 차림에 멋들어진 선글라스, 디테일 오시네. 커다란 꽃다발을 들고 축하를 건넸다. 제이홉의 등장과 함께 플래시가 설레가 터지자 그는 미소를 띤 채 기다리던 취재진 앞으로 걸어나와 충성, 진짜 에너지와 그 느껴졌던 격려였습니다. 늠름한 인사를 건넸다. 제이홉이 인사를 마치자 곁에 있던 진은 도우미를 자처하며 바닥에 무릎을 대고 쪼그려 앉아 마이크를 들어줬다. 이것도 아미분들께서 이 부분에 또 치이신 것 같더라고요. 감동 포인트였죠. 이렇게 쪼그려서 슈퍼스타가. 자, 덕분에 제이홉은 건강하게 잘 전역했다. 정말 감사하다며 팬 여러분 덕분에 무사하게 잘 마칠 수 있었다. 고 편안하게 소회를 전할 수 있었다.
그러면서 그는 1년 6개월 군 생활을 하면서 조교 임무를 수행하다 보니 행군을 많이 했는데 근무지 원주 시민분들을 굉장히 많이 봤다. 맞아. 이 얘기 라이브에서도 하셨더라고요. 그럴 때마다 장병들에게 인사해 주시고 응원해 주신 시민분들께도 감사하다는 인사를 드리고 싶다. 너무 감동이었고 뜨거운 감정을 어떻게 표현해야 할지 모르겠다고 말했다. 제이홉의 군 생활은 성실했다. 그는 올해 6월에는 서울 전쟁기념관에서 열린 2024 강한 전사 육군 발표 경연대회에 참가해 K-팝을 세계로 이끈 선두주자 BTS 제이홉에서 대한민국의 군인 정호석 병장이 느낀 대한민국 군인의 자부심을 주제로 연단에 올라 최우수상을 받았다. 오, 이건 몰랐네요. 제대로 하셨다 진짜. 군생활. 지난 시간을 돌아본 제이홉은 1년 6개월 동안 나라를 지키기 위해 국군 장병들이 노고와 헌신을 그리고 정말 나라를 위해 많은 것들을 하고 있다며 이렇게 국민분들께서 뜨거운 관심과 사랑을 주시면 더욱더 큰 의미가 되지 않을까 한다고 말했다. 어떻게 보면은 이게 진짜긴 하지만 어찌 보면 상투적인 문장인데 제이홉님께서 말씀하시니까 진짜 본인이 진짜 진심을 담아서 말한 것처럼 느껴지고 그죠? 네 아무튼 저는 감동받았습니다. 마지막으로 그는 큰 응원과 성원, 사랑에 감사하다. 건강하게 잘 전역했다며 충성하고 씩씩하게 인사하며 팬들과의 만남을 향해 새로운 세상으로 향했다. 이날 제이홉은 군가 전선을 간다 첫 소를 부르며 차량에 탑승했고 팬들을 향해 손키스를 거는 것도 잊지 않았다. 그죠? 또 진님과 이제 허그하고 이제 차에 타셨죠. 그 다음에 이렇게 바로 오셨죠. 이제 인생 테이크 3 저녁 제이홉 병장 정호석 퍼졌다 본격 활동 예고. 자 박서영 기자님 마이데일리 저녁 소감을 밝혔다. 제이데이라는 제목으로 이거죠. 네 아까 보여드렸던 거. 라이브 방송 진행해 팬들에게 오랜만에 인사를 건넸다. 군복을 입고 카메라 앞에 등장해 여러분 제이홉이 돌아왔다. 제가 전역을 했다. 이런 순간이 오다니 믿기지는 않는다고 오늘 뗐다. 이어 1년 6개월이라는 긴 시간, 그 시간을 국방의 의무를 다하기 위해서 대한민국 청년으로서 해야 할 일을 한 거고 그래서 1년 6개월을 처음 정호석으로서 일을 쉬어봤는데 진짜 저는 예전에도 말씀드렸지만 BTS member들이 이렇게 장기간 쉬는 게 오히려 길게 보면은 이제 저희의 희망이죠. BTS가 진짜 오래오래 활동하는 거. 뭐 국내에서도 몇몇 레전드 아티스트들이 길게 활동하고 해외에서는 더 길게 활동하는 케이스가 많죠. 그런 것처럼 BTS가 오래오래 활동하기 위해서는 이게 어찌 보면은 소중한 약간 쉼의 시간, 휴식의 시간, 물론 군 생활 고되죠. 고된 걸 알고 저도 겪어봤으니까 그렇게 여길 수 있지 않을까 싶습니다. 또 영감도 받고 그러죠. 끝나고 정호석이 아닌 제이홉으로 돌아왔다며 물론 정호석이 저고 제이홉이 저지만 감회가 새롭다. 너무 감사드리고 여러분들의 큰 응원과 성원 덕분에 무사히 건강하게 잘 마쳤다. 앞으로 꽃길 걷게 해드리겠다. 곰신 말고 꽃신으로 라며 웃었다. 그러면서 오전에 너무 정신없고 일어나자마자 군가 들리는 그 순간부터 할 일이 너무 많았다. 짐도 챙겨야 하지 간부님들 용사들 같이 인사도 해야 하고 사진도 찍어야 해서 여러 가지로 정신이 없는 오늘의 아침이 아니었나며 사실 일주일 전만 해도 내가 전역을 한다고 감흥이 없었다. 이미 휴가가 있었고 사회 공기를 마셨기에 그때까지는 전역을 하면 하는 거다 싶었다. 그때는 전역을 하고 나서 나의 스케줄이 더 중요했던 것 같다. 파워 J의 성향이 나온 것이라고 얘기했다. 그렇죠? 아무래도 전역이 다가올수록 빅히트와 긴밀히 이제 소통을 했겠죠. 스케줄이 이제 빠듯하게 있을 거니까 물론 기쁜 마음으로 스케줄을 짜셨겠지만 자, 제이홉은 이제 제이홉의 인생 테이크 3의 시작이라고 생각한다. 천천히 좋아지는 모습을 보여드리겠다. 지금 영상으로 제 모습을 보고 있는데 안 그래 보이겠지만 살이 많이 쪘다. 그렇게 말씀하시더라고요. 살 좀 빼고 관리도 좀 하고 운동도 해서 더 예쁜 모습으로 여러분께 돌아와서 멋있는 활동들 많이 보여드리겠다고 다짐했다. 그리고 춤 춰야지 이런 얘기도 하셨죠. 그리고 조교로서 달리기를 많이 하셨다고 하더라고요. 그래서 체력도 많이 성장하시지 않았을까 싶고 고생 많았다는 팬의 댓글에 제이홉은 고생 많이 했다 하면서도 그래도 그만큼 의미가 있었다. 1년 6개월이 짧은 시간이 아닌데 그 시간 동안 힘들었지만 사회에서의 제이홉의 소중함을 많이 느꼈다. 군부대 안에서 군인 신분으로 느껴야 됐던 것. 제가 아까 위병수 앞에서 기자님들 앞에서 이야기할 때 그 말을 한 거다. 우리나라를 지키기 위해 정말 많은 분들이 고생하고 계신다는 걸 꼭 이야기하고 싶다. 네. 그리고 항상 행군을 할 때마다 맞아 행군 얘기도 했었죠. 주민들이
우리 아들들 힘내세요 라고 이야기해 주는 게 너무 힘이 됐다. 제가 조교로서 단결 활동을 나갈 때가 있었는데 어르신들이 여러분 덕분에 우리가 편하게 있는 거다라는 말을 해주셨다. 지각 군인도 아니지만 가슴이 뜨거워지는 게 있었다. 그래서 이걸 꼭 이야기해야겠다고 했다. 팬들, 시민들 등의 응원에 대한 감사 인사를 전했다. 그리고 이렇게 행군할 때 이야기해 주시는 그런 어르신 분들이 있으십니다. 그러니까 제이홉 님이어서 이렇게 얘기를 물론 한 걸 수도 있지만 장병들이 이제 행군할 때 그렇게 얘기해 주시는 그런 고마우신 분들이 계시죠. 거기에 이제 가슴 뜨거워지는 걸 느끼신 거고요. 그리고 롤링 페이퍼 보여주고 그리고 동료 병사, 용사라고 하죠. 요즘에는 병사가 아니라 선물 받은 대형 롤링 페이퍼와 백호 인형들을 자랑했다. 제이홉은 진짜 성숙하게 잘 끝마치고 돌아왔다. 너무너무 건강하게 잘 전역했다며 맞아, 건강하게 잘 전역했다는 걸 강조하셨더라고요. 몇 번이나. 제가 주변 영향을 정말 많이 산다. 군대는 사람들에게 많은 영향을 받는 곳이고 또 제가 그런 편이다. 제가 건강하게 자랄 수 있었던 것 첫 번째로 물론 팬분들의 응원과 성원이었고 직접적으로 살을 부딪히고 말을 나누고 느꼈던 간부님 그리고 용사들의 영향도 컸다. 너무 고마웠다고 했다. 그리고 손편지도 많이 읽으셨다고 하더라고요. 팬분들께서 쓰신 향후 활동 계획. 앞으로 어떤 활동 꾸려갈지 어느 정도 정해졌지만 아직 디테일이 부족하기 때문에 계속 체크해나갈 것이라며 여기서 든든함이 느껴졌습니다. 오늘 라이브 하는 걸 지켜봐 주시는 것도 믿기지 않는다. 저는 이 베레모를 벗고 군복도 벗고 계속 활동을 준비할 거다. 여러분께 이제 병장 정호석이 아닌 BTS 제이홉의 멋진 모습을 보여드리고 싶다. 기다려주셔서 너무너무 고맙고 사랑한다. 고 각오를 밝혔다. 맞아요. 그 석진님께서도 그 말씀하셨죠. 그 방방콘에서 퍼포먼스 했을 때 이게 내가 느꼈던 거구나. 이제 앞으로 느껴야 하는 거구나 하면서 감명을 느꼈다고 그 위버스 매거진 인터뷰에서 말씀하셨죠. 이제 제이홉님도 그걸 이제 해 나가실 예정인 거고요. 끝으로 제이홉은 여러분의 희망이었다. 정말 잘 전역했다. 이제 멋진 모습으로 다시 좋은 모습으로 멋진 활동 많이 보여드리겠다. 오늘 많은 사랑과 관심 주셔서 감사드린다. 고생했다. 자. 두 번째, 그쵸. 군필자가 됐고요. 4월 18일 입대를 해서, 강원도 원주 육군 366 보병사단 신병교육대대에서 조교로 복무했다. 대단한 겁니다. 그리고 TXT 분들께서도 손편지를 써주셨더라고요. 축하 메시지. 거기서도 고마움을 느끼셨던, 포인트도 있었습니다. 자랑스럽고요. 그리고 모르시는 분들을 위해서 이거는 이제 작년 기사죠. 특급 전사의 사격 지도까지 분대장이었고 조교로 복무 중인 제이홉이 훈련분들에게 훈련병들에게 사격 기본 자세 이렇게 가르쳐줬고 특급 전사 자격을 획득했었고요. 석진님도 획득하셨죠? 제가 알기로는 그랬던 걸로 알고 있는데 그래서 조기 진급이 가능하고요. 분대장 이 녹색 현장이 분대장을 의미하고 분대를 이끄는 장으로서 우수한 평가를 받은 이들만 보직을 받게 된다. 자, 진짜 잘하셨을 것 같아요. 석진님도 그때 인터뷰 그 라이브 했을 때 들어보니까 재밌게 잘 하신 것 같고 그리고 그 재훈님께서 말씀하신 게 다른 용사들하고 그 나이 차이가 한 10살 적어도 10살이 나기 때문에 다들 잘 따르고 진짜 친하고 다 애기 같다고 하셨던가 그 다른 용사들이 그런 얘기도 하셔서 다 뭐랄까 분위기 메이커잖아요. 잘하실 것 같습니다. 자 그리고 물론 주가는 오르내리는 게 당연한 건데 오늘 좀 뭐랄까 기분 좋게도 그러니까 저는 뭐 주가가 오르든 내리든 일희일비하지 않지만 제이홉님의 저녁에 맞춰서 이렇게 빵 터졌다는 것도 참 뭐랄까 타이밍이 잘 맞았달까. 그래서 여러모로 좋았던 하이브 차원에서 그리고 팬분들, 주주분들 그리고 회사 차원에서 특별한 날이 아니었던가 싶습니다. 그래서 다시 한번 고생했다는 말씀 드리고 싶고요. 주가 면에서는 물론 항상 주가의 그 등락에 뚜렷한 이유는 있는 건 아니죠. 그러니까 제이홉님의 전역도 영향을 미칠 수도 있지만 또 이것도 있었습니다. 자, 4분기 영업이익 증가세 전환의 7% 강세. 그래서 한국투자증권이 애널리스트 리포트가 아마 나왔을 거예요. 제가 이 부분은 오늘은 확인을 못했는데 3분기 매출액은 이거 그래 컨센서스는 하회할 것인데 4분기부터는 다시 영업이익이 증가세로 전환될 것이라며 세븐틴, TXT, BTS, 진, 투어스, 알리 등이 음반을 발매할 예정이며 못하다 예정
공연 목액 수도 늘어난다고 설명했다. 그리고 뭐 위버스 수익화 얘기도 했고, 그 다음에 TXT 아일리지 캣사이가 서비스로 오픈했다. 그 유료 메신저 기능, 위버스 DM 말하는 거죠. 그래서 이들의 효과는 4분기에 드러날 것이며 계속해서 많은 하비브 아티스트들이 DM을 오픈할 예정이라고 했다라고 합니다. 자, 그래서 다시 한번 말씀드리지만 좋은 분위기 이어갔으면 좋겠고요. 그리고 네, 구독자분들께서도 제이홉님의 저녁에 기뻐하시면서 뭐랄까 제가 이걸 여쭤봤죠. 가장 최애 곡 혹은 퍼포먼스 영상이 무엇인지. 저는 개인적으로 그 밝은 곡은 마마, 그 윙스 앨범에 나온 곡이죠. 마마. 그리고 살짝 좀 어두운 곡으로는 블루 사이드 좋아합니다. 오늘도 그 들었는데 여러분께서 추천해주신 이런 곡들도 들어보고 하겠습니다. 그리고 제가 이전에도 말씀드렸지만 원래는 저녁 전에 그 디즈니 플러스 다큐를 보려고 했었거든요. 여러분들이랑 같이. 근데 이번 주 혹은 다음 주 늦으면 다음 주 제이홉님의 그 다큐를 보고 싶네요. 네, 오늘은 이 정도로 마무리하고요. 그리고 이 영상 말미에 이 카운트다운 이거를 기쁜 마음으로 제이홉님의 이 썸네일이라 해야 될까요? 사진을 이제 제거하도록 하겠습니다. 네, 그러면 영어 번역으로 들어가겠습니다. Alright guys, so today's video, today's journal is all about J-Hope. Yes, so finally he got discharged from the military, baby. So what a wonderful day, and it seems like he had a great time. You know, he looks great. You know, looks very healthy, and he emphasized again and again how he, got successfully got discharged from the military in a very healthy, way. Right? He's healthy, and he's very energetic. The positive vibe is felt throughout this interview. This is funny. superstar세요? This is what Jin said, right? Like, why are you like holding like so many mics? That's something along that line, So in fact, I was quite busy today, so I didn't. Originally, I wasn't going to, or I wasn't able to watch this. How would you call this? Like, not press conference, but this ceremony, right? Let's say ceremony. And then he also had a Weverse Live right after he, got discharged, right? He came right to Hive headquarters and held a Weverse Live. So originally, because I was quite busy today, I was gonna ask you guys to, write comments to summarize, what was said and what was important. But I ended up watching the whole thing for both of them because as soon as like listened to him speaking, that energy, that positivity were so infectious, So yeah, I love it. And we're gonna read through like articles, 2 articles that summarize what he said during this ceremony and also during the Weverse Live for those who didn't get to watch the live streaming. But yeah, there were like a couple noticeable moments. Like in the middle of this session, Jin, approached and then volunteered to hold the mics on behalf of this journalist, right? Because he said something like, because the journalist will take a lot of photos, right? So he wanted to take care of it himself. I guess that's out of respect for that this journalist, or to support, or he's just worried that she will be included in the photos, for I don't know, privacy. But yeah, this this is both hilarious and awesome at the same time, Jin, the superstar, holding mics like in this way, so funny, and I love these guys. So, and throughout this ceremony, he expressed his appreciation a lot, right? Actually, let's read about it. Okay, here we go. BTS J-Hope
행군 때 만난 원주 시민들. So he expressed thanks for the citizens, civilians in Wonju, where he served, right? For sending respect and support to the military servicemen, right? While he served. So here we go. 마침내, at last, BTS Eternal Hope, J-Hope, has officially completed his military service and returned as a civilian. Jin, the oldest member of BTS, was there early to welcome J-Hope, greeting him with an emotional hug. Yeah, that was so moving when they had a hug. On the morning of the 17th, J-Hope completed his discharge process at the 36th Infantry Division's Recruit Training Center in Wonju, Gangwon Province. He enlisted in April last year as an active duty soldier, underwent basic military training, and has since been serving as an instructor at the same location. Instructor, 조교, that's how we say it in Korean when it comes to like military instructor. And wow, last year, April. Time flies, right? Although I'm pretty sure for Army, time is not flying, right? It's going really slow. But anyways, a large crowd of reporters, armies, and BTS Jin gathered to greet J-Hope. Jin, who was discharged in June and has been active as the group's eldest member, arrived in style, wearing a burgundy suit, stylish sunglasses, and holding a large bouquet to celebrate J-Hope's return. What a detail. As J-Hope emerged and flashes went off, he walked over. So Jin walked over to the waiting reporters with a J-Hope walked over to the waiting reporters with a smile and gave a proud salute, saying, 충성, right? After his greeting, Jin, ever the helpful older brother, crouched down to hold the microphone for J-Hope as he spoke. Thanks to Jin's help, J-Hope was able to comfortably share his thoughts. I was able to finish my service in good health. I'm truly grateful. I was able to complete my military duties safely because of the fan support, he said with gratitude. He also mentioned that, I think he mentioned it during the Viewers Live, the fact that he read a lot of fan letters while he served, and he appreciated thanks again, right? He added, during my 18 months of service, I worked as an instructor, 조교, right? Which meant I did a lot of marching, 행군. I saw many of the citizens of Wonju during that time, and I want to thank them for always greeting and cheering us on. It was deeply touching, and I can't quite express how overwhelming it was. And I just felt that sincerity from his voice while he spoke, He really felt that, which is why I just love this guy. J-Hope's military service was marked by dedication. In June of this year, he participated in the 2024 Strong Warrior Army Speech Contest. I didn't know about this. Held at the War Memorial of Korea in Seoul, where he delivered a speech on the topic of the pride felt by Corporal 정호석, right, J-Hope's real name, a soldier of Korea who led K-pop to the world as BTS J-Hope. His speech earned him the top prize, 최우수상. That's news for me. Reflecting on his time in the military, J-Hope said, over the past 18 months, I've seen firsthand the sacrifices and dedication of our soldiers who are doing so much for the country. I believe that the warm interest and love shown by the public makes all of this even more meaningful. So this statement, I've seen firsthand the sacrifices and dedication of our soldiers who are doing so much for the country. We hear this a lot from, politicians, presidents, and celebrities. And when they say it, it's just, I don't feel anything. But when J-Hope said that, it was moving. I don't know. It's just a sincere guy, No wonder why Army so love him, genuinely. Finally, he expressed his deep gratitude. Thank you for all the support, encouragement, and love. I've safely completed my service. He said with another spirited salute, shouting, 충성, before stepping into a new chapter of his life and reunion with fans. Before leaving, he sang the opening lines of the military song on the front lines as he boarded the car, not forgetting to blow kisses to his fans. Fantastic. And he really sounded like he had a great time during the military service. And not many Korean men can proudly say that they enjoyed
not enjoy, but they had a great time in the military service. I mean, for some men, military service could be a great opportunity to learn and grow, right? While others just spend time and waste time there, just for the sake of getting it out of their way. But it seems like J-Hope really grew and learned. So yeah, let's read a summary of the Weaver's life now. 인생 take, so take 3, so third chapter of his life. BTS J-Hope shared his thoughts on completing his military service. J-Hope greeted fans through a live broadcast on Weverse titled J-Day, and he did this right after he came to HYBE. So he got discharged, he came straight to HYBE headquarters. He didn't even eat lunch, he said, right? Or breakfast, or or a meal, right? Just to communicate with the fans as soon as possible, which is what Jin did too, right? When he got discharged in military uniforms, right? Appearing in his military uniform, J-Hope began by saying, "Everyone, J-Hope is back. I've been discharged. I can't believe this moment has finally come." He continued, "For 18 long months, I fulfilled my duty as a young man of South Korea serving in the military. During this time, I took my first break as 정호석, but now I've returned as J-Hope. Baby." Of course, baby is what I said. He didn't say that. Oh, sorry, I was just excited. Of course, 정호석 and J-Hope are both me, but it feels different. I'm so grateful, and thanks to your immense support and encouragement, I was able to finish my service safely and healthily. I'll make sure to walk the path of success for you all. No more waiting shoes, but flower shoes. That's a Korean saying. 고무신. 고무신. That's how you say it. It refers to usually, ladies whose boyfriends or whose loved ones are in the military, right? So it represents the fact that you have to wait while your loved ones serve in the military. But 고신, it literally means flower shoes, right? So it just means that the transition from 고무신 to 고신, so referring to armies, right, who had been waiting so bad for J-Hope to get out of the military. Now the path is going to be filled with flowers, flowery path. I hope that makes sense. Reflecting on his busy morning, he said, "This morning was chaotic. As soon as I walked up to the sound of military songs, there was so much to do. I had to pack, greet the officers and fellow soldiers, take photos, and more. Up until a week ago, I didn't really feel like my discharge was happening. I had already taken some leave and experienced life outside, so I thought, once I'm discharged, it will just happen. At that time, my post-discharge schedule seemed more important." There was a Power J side of me coming out, he joked. Power J referring to the MBTI, which is a personality test that is just so popular in Korea. J-Hope then shared, "I feel like this marks the beginning of take 3 of J-Hope's life. I'll show you my slow but steady progress. Even though it might not look like it, I've gained a lot of weight." He said that, right? "I plan to lose some, take better care of myself, work out, and come back looking even better with many cool activities to show you." And he also said that he's gotta, start dancing again, right? And I could feel the swag from him, as he makes that, gestures and moves right here, right? That was just great. Where are we? Responding to a fan's comment about how hard he worked, J-Hope said, "Yes, it was tough, but it was meaningful. 18 months isn't a short time, but despite the hardships, I truly felt the importance of J-Hope's presence in society. As a soldier, I realized how many people work hard to protect our country." He said that again, right? "That's what I wanted to say earlier at the press briefing in front of the barracks." Press briefing, right? He also expressed his gratitude for the support from fans and locals, saying, "During our marches, the residents of Wonju would cheer us on with words like, 'Hang in there, and you're our sons,' right? That gave me so much strength. As an instructor, when I went out for group activities, elders would say, 'Thanks to you, we're able to live comfortably.'
I'm not a career soldier, but those words really warmed my heart. That's why I felt I had to mention it. And a lot of Korean adults, especially the elderly, say this when they see soldiers marching, right, as part of the training. So yeah. Later, J-Hope probably showed off a large rolling paper and stuffed Pekko, white tiger doll, that his fellow soldiers gifted him. He said, I've matured and completed my service well. I was able to stay healthy thanks to the support from fans and also thanks to the officers and soldiers who impacted me greatly during my time in the military. I'm very grateful. And he also mentioned that the age gap between the average soldiers and him were about like 10 years. But everybody, it sounds like he got along really well, right? And everybody would like look up to him, his J-Hope, BTS J-Hope. Regarding his future plans, he mentioned, I've somewhat figured out what activities I'll be doing next, but there are still details to iron out. It's hard to believe you're all watching this live. I'll be taking off this beret, this hat, military cap, right? Military hat, and military uniform to prepare for my return as BTS J-Hope, not Corporal 정호석. Nice. Thank you for rating, and I love you all. In closing, J-Hope said, I've been your hope and I've successfully completed my service. I'll return with amazing new activities and show you even better sides of myself. Thank you so much for all the love and attention today. Great. With this, J-Hope becomes the second member of BTS to complete his military service, following Jin. He enlisted on April 18, 2022, and served as an instructor at the 36th Infantry Division's Recruit Training Center in Wonju, Gangwon Province. Yeah, so this is awesome. And speaking of which, for those of you who don't know, this is how he looked like, right, as an instructor, with a crimson hat. So he was enlisted last year, April, has earned the exemplary soldier qualification by meeting high standards in various tests, including physical fitness, marksmanship, first aid, mental resilience, and specialized skills. I think Jin got that title as well, if I remember correctly. Obtaining his qualification allows for an early promotion by 2 months, while J-Hope was originally set to be promoted to corporal in January 2024. This article was written in 2023, November. He achieved the rank 2 months ahead of schedule. The green epaulets, this one, on J-Hope's shoulder signifies his role as a squad leader. Squad leaders are chosen based on their ability to lead and are assigned this position after receiving high evaluations from both officers and fellow soldiers. So I really respect him for doing that. Previously, BTS member Jin also earned the exemplary soldier, I called it, status, leading to his early promotion, which garnered much attention. So beautiful thing. And I know I asked earlier today, right? What's your favorite song, performance, or video? J-Hope wise. Mine is personally Mama from BTS Wings album. Back in 2016, and so for bright music, for bright song, it's Mama. For a darker side, Blue Side, and I've been listening to them a lot today. But a lot of you made comments here, so I'll listen to your suggestions. And speaking of J-Hope, I've been meaning to watch his documentary on Disney Plus before he gets out of the military, but I didn't get to. So perhaps I should do it either like this week or next week, while holding a live session, just like I did with Suga, Road to D-Day, right? So that'll be great. Also, coincidentally, HYBE stock price skyrocketed by 7% today. Of course, stock price fluctuates. It rises for unknown reasons and it falls for unknown reasons. And sometimes it falls when, great things happen, and it rises when terrible things happen. So you never know. But I don't know. It's just a great day for both J-Hope fans and shareholders. So
And I'm happy that this stock jump happened on the same day that J-Hope got discharged from the military, right? But there was another article about why the stock price might have jumped. It's because one of the analysts, 한국투자증권, Korea's investment securities firm, forecasted that the fourth quarter, HYBE will do much better in terms of performance, right? So the profits will be in an increasing mode, right? And 17, TXT, BTS Jin, Twas, Alit will release albums, and the audience for concerts will increase as well. And they also talked about the Weverse membership program too. So yeah, the vibe is great. HYBE is doing well, and now that we have 2 members from BTS back, the momentum will increase from now on, right? So fantastic. So now it's time for me to happily remove. So you know how I've been like keeping track of military countdown, right? How many days are left for each member? If you look at the bottom left corner of my screen, and now I'm happily ready to remove J-Hope. So here we go. Bam, bam. So only 5 members are left. Aren't you excited? I am. Cool. So let me know which part of the ceremony, press briefing, or Weverse Live was your favorite part, favorite moment, by writing comments. Okay? And just like, J-Hope's positivity, let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Have a good one. See you soon. Bye-bye. Love you.